അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക തികവിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കൂടിയുള്ള ഒരു ജനറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ആഹ്ലാദം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായത്. അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ജനകീയ വശവും ജനകീയ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വശങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഹോറിസോണ്ടൽ, അതായത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം, റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് കുറെ കൂടെ വെലോസിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ. ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി അത് തന്നെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് റഫ് ബ്രേക്കിംഗ്. പെട്ടെന്ന്, അതായത് ഇതുവരെ ലാൻഡർ തുടർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഭ്രമണപഥം മാറ്റുന്ന ആദ്യഘട്ട ഭ്രമണപഥം മാറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ കൃത്യമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില വാല്യുവേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 29, 30 അത്തരത്തിലുള്ള ചില കിലോമീറ്റർ വേരിയേഷൻസ് എല്ലാമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിലല്ല അപകടമുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കുറെ കൂടെ കൃത്യമായി ഈ ഡാറ്റ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായൊരു വിശകലനം നാഗേശ്വരൻ സാറിന് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നാഗേശ്വരൻ സാർ, ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ, ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഡാറ്റ? The distance traveled is ശ്രീ ജി നാഗേശ്വരൻ സാർ, അങ്ങേക്ക് കേൾക്കാമോ? എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പം പറഞ്ഞ പോലെ 1.9 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി. കുറഞ്ഞ് വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആർബിറ്റിൽ നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയും. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറയുമ്പം അത് ആർബിറ്റിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് താഴോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് താഴോട്ട് വരാതിരിക്കാനാണ് കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ട് ചരിച്ച് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കാണാൻ പറ്റും 947 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടില്ല, 47 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. ഹെയ്റ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 29-30 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ 24 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തേണ്ടേ പോകാം. നമുക്ക് സ്പീഡ് കറക്റ്റായിട്ട് 300 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എത്തും. വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഏകദേശം 50 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനകത്ത് അവിടെ നിൽക്കും. കിലോമീറ്റർ നേരത്തെ ഐസൻ പറഞ്ഞ പോലെ 7.4 കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോൾ റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉള്ളത് അവിടെ റഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉള്ള പാർട്ട് ഫേസ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. പിന്നീട് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡാണ്. എന്തായാലും എല്ലാം നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ISRO അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു തത്സമയ വിവരണത്തിലേക്ക് കൂടി പോകാം. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है. The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है. लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है. At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module
moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase
or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हैवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently only 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात। നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു। हिंदी में एक कहावत है
कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हमें कह सकते രാജ്യം हैं മുഴുവൻ ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ മുഴക്കുകയാണ്, ആവേശം പ്രകടമാണ്. ബംഗളൂരുവിലെ കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ ഉയരുന്നു, കയ്യടികൾ ഉയരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ദേശീയ പതാക വീശി ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ISROയുടെ ചെയർമാൻ. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है. ये क्षण अभूतपूर्व है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं. लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था. नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है. हर घर में उत्सव शुरू हो गया है. हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं. मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है. उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी
कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत
बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ത്തിന്റെ ശങ്കുലി ഇതാ ചന്ദ്രനിൽ മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നിന്നും പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം നമുക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. ഐസൺ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചന്ദ്രയാൻ 2-വിൽ സാങ്കേതികമായ പിഴവ് സംഭവിച്ചപ്പോഴും ഒട്ടും തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം ചോരാത്ത വാക്കുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രലോകത്തോടൊപ്പവും നിന്നു, അവർക്കൊപ്പം നിന്നു. ഇതാ ISRO ചെയർമാൻ വീണ്ടും. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly
From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help
is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. ദിനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഐതിഹാസികമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഭൂമിയിലെ ദൃഢനിശ്ചയം ഇതാ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സശ്രദ്ധം തത്സമയം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ ഐസൺ ഭൂമിയിൽ ചന്ദ്രനെ തൊടുന്ന നാലാമത്തെ മഹാശക്തിയായി ഭാരതം മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന, ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും അത് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു സാങ്കേതിക തികവിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇക്കാലമത്രയും ആർജിച്ച സ്പേസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തികവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെളിവ്, അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡേഷൻ. നമുക്ക് ഒരു എടുത്തു കാണിക്കത്തക്ക ഒരു വാലിഡേഷനാണ് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ISROയിലെ നമ്മുടെ നാഗേശ്വരൻ സാർ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ കൃത്യമായ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി 150 മീറ്ററിലെത്തിയതിന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഒരു
ലാസ്റ്റ് മാനുവർ കൂടി നടത്തി കൃത്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ചെന്നിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി റോവർ ഇറങ്ങണം, അത്തരത്തിൽ തുടർന്ന് നടപടികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇനിയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും ഏറെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടി ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് പറയാം, ചന്ദ്രയാൻ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദ്രയാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിലല്ല, ഞാനും സുബീഷും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ ആഹ്ലാദ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന ആഹ്ലാദ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ജി നാഗേശ്വരൻ സാർ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സാർ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഒരു പ്ലാൻ ബിയുടെയും ആവശ്യം വന്നില്ല, ഇതാ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ തൊട്ടിരിക്കുന്നു സാർ. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ടെലിമെട്രിക് ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ താങ്കൾ പലതവണ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് പോലും വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ തന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നന്ദി പറയുന്നതിനപ്പുറം എന്താണ് താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു മനോനില, അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയൂ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐസൻ ജോസ് ജനം ടിവിയുടെ കൂടെ ഞാനും ഈ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഇതിന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നവർ എല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. എനിക്കും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സമയം ചെലവ് ചെയ്തത് എല്ലാത്തിനും നന്ദി ആദ്യം. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ വീരമുത്തുവേലും കൽപ്പനാവും എനിക്കറിയാം നേരിട്ട്. അവർ രാത്രിയല്ല പകലില്ല എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച ടീമാണ് അത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശങ്കരൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വോള്യൂമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അത് കാണിക്കാൻ തന്നെ പറ്റത്തില്ല, അത്രയും സിമുലേഷൻസ് മാറി അത് പോയാൽ എന്ത്, ഇത് പോയാൽ എന്താ, പെട്രോൾ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു, 300 മീറ്റർ 400 മീറ്ററിന് ഇടയ്ക്കുള്ള അത്രയും ദൂരത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഇറങ്ങും എന്നുള്ള, അതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എപ്പം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ വെലാസിറ്റിയും വെർട്ടിക്കൽ വെലാസിറ്റിയും ഹൈറ്റ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ വന്നിരുന്നതാണ്. പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം, അതിൽ താഴോട്ട് വരും പോകും ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെലാസിറ്റി കൂടും, വെലാസിറ്റി കുറയും, ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ഡിക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ നമ്മൾ കാറൊക്കെ ഓട്ടുമ്പം അതിൻ്റെ ബ്രേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കാണിച്ചത് അനുസരിച്ച് വളരെ ലെസ് ദാൻ 0.2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അറൗണ്ട് 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡുമായിരുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ഓൺ ഡോട്ട് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എഫേർട്സും അതിൻ്റെ കഠിന അധ്വാനവും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള റിവ്യൂ കമ്മിറ്റീസും, നമ്മൾ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി, മിസ്റ്റർ കിരൺ കുമാർ സാർ പഴയ നേരത്തെയുള്ള ചെയർമാൻ, പിന്നെ കോട്ടേശ്വർ റാവ് വോയിസ് മിഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ലവണ്ണം റിവ്യൂ ചെയ്യും. ഞാനൊക്കെ ആ റിവ്യൂവിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡറിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഈ ലാൻഡറിന് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമായ ത്രസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ത്രോട്ടിലബിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളെയും റിവ്യൂ ചെയ്ത് അത് ഫ്ലൈറ്റിന് യോഗ്യമാണ് എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ഫ്ലൈറ്റിലെ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഘടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്ത്, മാത്രമല്ല അവിടെ URSC സെൻറ്ററിലെയും പോയി അതിൻ്റെ ലാൻഡറിൻ്റെ പ്രൊപ്പൽഷനെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നേരിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അവരുടെ ഒപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എനിക്കുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ IHTM എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ അതിൻ്റെയും കൂടെ വീരമുത്തുവേൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഇതുപോലെ ചന്ദ്രനിൽ പോയി എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകണോ അതേപോലെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ലാഞ്ച് സമയത്തും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തും ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 30 ദിവസം 35 ദിവസം രാത്രി പകൽ ഇല്ലാതെ അവിടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ കിടക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ചന്ദ്രയാൻ 3 ടീം. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീകാന്ത് മിഷൻ ഈസ്
പുള്ളി ഒരു വകയിലെ ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ. നല്ല ഒരു ടീമായിരുന്നു, നല്ല ഒരു നേതൃത്വം, നല്ല ഒരു റിവ്യൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ മിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നടന്ന് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പങ്കുചേരാനുള്ളതിന് ഭാഗ്യത്തിന് വളരെ വളരെ നന്ദി. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഈ രാജ്യത്തിനോടൊപ്പം ലാൻഡർ റോവർ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയും അതിൻ്റെ ലാൻഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളും നല്ലവണ്ണം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഡേറ്റ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും. നാഗേശ്വരൻ സാർ, അതുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി ശാസ്ത്രീയമായി ആധികാരികമായി അങ്ങേക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? ഇനിയുള്ള പ്രോസസ്സ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സോളാർ പവർ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. സോളാർ പവർ ലാൻഡറിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ പവർ, ഫുൾ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ലാൻഡറിൻ്റെ ആം, ലാൻഡറിൻ്റെ ട്രാക്ക്, അത് P+ സൈഡിലുള്ളതാണ്. ആ സൈഡിലുള്ള ലാൻഡറിൻ്റെ ഫ്രെയിം താഴോട്ട് വരികയും അതിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ പതുക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയും അതേ സമയത്ത് ഇൽസ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ലൂണാർ സൈസ്മിക് അസസ്മെന്റ്, അത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും താഴോട്ട് പതുക്കെ പതിയെ കയറിൽ തൂക്കിയാണ് ഇടുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ പതിയെ ലാൻഡറിന്റെ മൂണിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് കിടക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ചേസ്റ്റ് പേലോഡും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. ചേസ്റ്റ് ലാഗ്മേർ പ്രോബും, ഇത് ചേസ്റ്റ് പ്രോബ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയും ഭൂമിയിനകത്ത് ലാഗ്മീർ പ്രോബ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അതിൻ്റെ ലാൻഡറിൻ്റെ പുറത്ത് നീട്ടി നിൽക്കുകയും എന്നാലേ പ്ലാസ്മ ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ള. ഇങ്ങനെ ഓരോ പേലോടും ഒന്നൊന്നായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. ഇനി മിക്കവാറും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് അവിടെ രാത്രി പകലൊന്നുമില്ല. ഇനി 14 ദിവസങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ പകലാണ്. ഈ ലാൻഡർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൂര്യവെട്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി പകൽ എന്ന് പറയാതെ മൊത്തം എല്ലാ സമയവും ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡേറ്റ ISRO പുറത്തുവിടും. അത് കുറച്ച് നാൾ എല്ലാ വളരെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് മാത്രമേ പുറത്ത് വരാത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഇതാണ്, പ്രോബ്ലം അല്ല. സാർ, തീർച്ചയായും നേരത്തെ നിരവധി ക്യാമറകളിൽ നിന്നും നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ, ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇമേജർ ലാൻഡർ ഇമേജർ അത്തരത്തിൽ 3ഓളം ക്യാമറകൾ കൃത്യമായി പകർത്തിയ ഈ ലാൻഡിംഗ് സമയത്ത് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കുക? അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും, അതിൽ ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചെയർമാനാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഏതേത് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന്, മിക്കവാറും ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മിക്കവാറും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് പ്രോസസ്സിംഗ് വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ മിഷന് വേണ്ടി ഹോൾഡിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹോൾഡ് ഫേസിലും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹോവറിംഗ് ഫേസിലും എല്ലാ ഡേറ്റയും കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി അവർ ഈ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കൈയടിച്ചിട്ട് പോകും. പക്ഷേ ഈ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള മിഷനുള്ള ടീമെല്ലാം അത്രയും ഡേറ്റയും അസസ് ചെയ്ത് ഏതേത് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അവർ അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഈ അനദർ ടീമാണ് ഈ പേലോഡ് ടീമാണ് ഇനി എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പേലോഡ്സ് എല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഗ്രഹിച്ച് അതിനെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് പ്രോപ്പർ ഫോമിൽ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആകെ മൊത്തം 14 ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ. സോ കൂടുതൽ സമയമൊന്നുമില്ല. ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. അല്ല, യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. സർ, ഗഗൽയാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഗഗൽയാൻ ആണ് എന്ന് ISROയുടെ ചെയർമാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗഗൽയാനിലേക്ക് എത്ര ദൂരം? ഗഗൻയാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയർമാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നൊന്നായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് വരികയാണ്. ഗഗൻയാൻ ഫ്ലൈറ്റിന് H1 ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. അതിന് മുൻപ് 3 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്. GX, G1, G2 3 ഫ്ലൈറ്റും പരീക്ഷണ ഫ്ലൈറ്റുകളാണ്. ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാതെ
ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട് 3 മിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത വർഷം 2023-24 ആദ്യ 3 മാസങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മിക്കവാറും സംഭവിക്കും. പിന്നെ G1 മിഷൻ, G2 മിഷൻ, അതിനുശേഷം ഹെക്സാനൽ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് നെറ്റ്വർക്ക് H മിഷൻ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഫുൾ മിഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിലവാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത് ചെറിയ ചെറിയ മിഷൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ മിഷൻ. ഈ ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ മിഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം സെപ്റ്റംബർ മാസം തന്നെ തുടങ്ങാമാണ്. അതിൽ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗഗൻയാൻ ഫ്ലൈറ്റിലിരിക്കുന്ന ക്രൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വരും. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വന്നാൽ അവർ അതിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെഹിക്കിൾ കൊണ്ട് ചെയ്യും. അതിന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3 വലിയ റാക്കറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പക്ഷേ ഈ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റിലിருந்து എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടോ അതെല്ലാം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അതിൽ പഠിപ്പിക്കും. TVP വെഹിക്കിൾ തന്നെ ഒരു 3-4 വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെ ക്രൂ സെപ്പറേറ്റ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എല്ലാം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് റിവ്യൂ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മിക്കവാറും സെപ്റ്റംബർ മാസം ഏത് സമയത്തും അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ 2, ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ 3 അങ്ങനെ 2-3 ഫ്ലൈറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. പിന്നെ GX മിഷൻ, G1 മിഷൻ, G2 മിഷൻ, 3 മിഷൻസ്. ഇത്രയും മിഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം പഠിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ എന്നുള്ള പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും മിഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള പാഠങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ 2 പഠിച്ച പാഠങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് 100% വിജയകരമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ മിഷൻസും GX, G1, G2 മിഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തൽക്കാലം ഈ മാർക്ക് 3 വെഹിക്കിൾ LVM-3 വെഹിക്കിളാണ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് 6ാമത്തെ വിജയമാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 ഉണ്ടായത്. D1, D2, M1, M2, M3, M4 4ാമത്തെ മിഷൻ. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു X മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 7ാമത്തെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മിഷനാണ്. എല്ലാ മിഷനുകളും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോയാണ്. ഇനി 3 മിഷൻസ് ഉണ്ട്, GX, G1, G2. ആ 3 മിഷൻ 10 മിഷൻസ് ആവും. ഇതിനിടയ്ക്ക് M5, M6 കൂടെ വരും. ആ മൊത്തം 12 മിഷൻസ് നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന് സേഫായിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. മിക്കവാറും 1-2 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ തന്നെ ISROയുടെ റാക്കറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സേഫായിട്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സേഫായിട്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെ മൂണിലെ ചന്ദ്രനിലെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തോ അതുപോലെ സേഫായിട്ട് അവരെ വീണ്ടും തിരികെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗഗൻയാൻ മിഷൻ്റെ പ്ലാൻ. അത് ISRO തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെയല്ല, അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ 3 അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ച് നൽകിയത് ഓരോ ദിവസവും ടീം ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഐസൻ ജോസാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മധുരം നൽകി, ഒരു ലഡു നൽകി ടീം ജനത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. സന്തോഷമായില്ലേ? തീർച്ചയായും ഈ ലഡു പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദം. താങ്ക് യു. ഇനി ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും സാർ, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു നിമിഷമാണ്. കാരണം അന്ന് നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ജൂലൈ 14 സാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച കഥകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അന്ന് ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇത്രയും സന്തോഷകരമായൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചന്ദ്രനിൽ നടക്കുന്ന നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗവേഷണങ്ങളുടെയൊക്കെ അന്തിമമായൊരു റിസൾട്ട്, ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, തുടർന്നുള്ള നമ്മളുടെ സ്പേസ് റിസർച്ചുകളിൽ അത് എത്ര കണ്ട് പ്രയോജനകരമാകും, എങ്ങനെയാണ് സാർ അത് വിലയിരുത്തുന്നത്? ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഇത് നേരത്തെ നമ്മുടെ രമേശ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം സാറും നമ്മളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂ ആണ്, ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വ്യൂ അല്ല. പേഴ്സണൽ വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും രമേശ് സാറിനോട് യോജിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദ്രനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇടത്താവളമാക്കാം,
പിന്നീടുള്ള സാർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ വരാം. ഇപ്പോൾ ISRO ചെയർമാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിൽ. And Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. It's already integrated and it has moved to Sriharikota, and possibly it will be integrated with a rocket very maybe today, tomorrow. And we are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan, and after the launch, and this launch will go to an elliptical orbit, and from that it will travel to the Lagrangian L1 point, which will take almost 120 days plus. It will be placed in that orbit, and it will do continuous observation of sun unobstructed by the sun, moon or earth. So that is what we are trying to do. There are 7 instruments on board Aditya L1. Now let me complete some more of the missions. The next mission which you are trying to do is the Gaganyaan abort mission demonstration using a test vehicle. For this also the preparations are very well going on. We are targeting to have it on in the end of September or possibly first week of October. So everything is going as per plan. After that we have a GSLV mission for INSAT 3DS, the weather forecasting mission. We also have a mission in PSLV which is scheduled now. And we also have to have the SSLV D3 mission, which is the third development flight of SSLV. So this much is for a short time of next 3 months. And further years I should not announce at this moment because we are working very hard to achieve those targets. Thank you so much. अगले 14 दिन में हमारे ये रोवर है ना, विक्रम लैंडर की हेल्थ कंडीशंस हमको चेक करना है. इसके बाद द प्रज्ञान रोवर will come out. Pragyan rover will come out in next maybe a few hours. Sometimes it may take 1 day as well, depending upon the conditions. Then each of the instruments will be deployed. There are many instruments. There is an instrument called Rembha, which will be deploying to study the geophysical parameters of the regolith. Then there is an ILSA which will measure the seismic activity. Then there is Rembha is going to measure the atmosphere, the charged atmosphere of the moon, and there is a Chaste which is going to pierce on the surface of the moon and then measure the thermophysical properties of the regolith. Then we have a ILSA payload which will be lowered from the moon craft, that is Vikram. It will be lowered using some ropes. It will touch the surface and measure the seismic activity on the moon. And once the Pragyan rover comes out, there will be 2 important experiments, and both of them are linked with the elemental composition, chemical composition of the surface of the moon. The first experiment will be using a laser beam. We will send a laser beam from the rover on the material. It will fuse it, and then it will generate some spectroscopic information which will identify elements there. Another experiment is related to an alpha particle which will be emitted by the radioactive material sitting there, and that will generate certain X-ray fluorescence on the surface, and that will be measured to find out the chemical composition. So these are the main experiments that are on board Chandrayaan 3 now. Shall I answer in English? Okay, so say the most difficult part of the mission is to launch itself. Say the GSLV Mark 3, you should not forget that GSLV Mark 3, LVM3 has done the job of putting it in the right orbit very first time. It went to 36,500 kilometers. From that, we did all that up to translunar injection. It worked very well and captured on the moon. So the first critical event is the launch. The second critical event is called the landing and capturing on the moon. If you miss it by your calculation, then it's gone. We cannot retrieve it, and there is no mission. So this is the second critical mission. The third critical thing is called this separation of the lander and the orbiter, which happened in the appropriate time. This is again after so many days of spending in orbit, the mechanism has to work without any problem. So it worked very well. And the last critical moment is, of course, that you have watched along with us. That's it. I'll take it. You. Okay, success of Chandrayaan 3 meaning for
for the future exploration. I think it's all clear to you. I don't have to tell. Say, when it is such a tough journey for going to moon and landing, soft landing, which is very difficult for any nation to achieve today, even with the advancement of technology, and we achieving it in just two missions. The first mission had a narrow miss, and now we achieved it so perfectly. It gives confidence to configure missions to not only going to moon, going to Mars, sometimes land on the Mars, maybe in the future going to Venus and other planets, and also sometimes go beyond asteroids and others. We should think about it. I think you should all support us to plan such missions with a very, very cost-effective mission. Nobody in the world can ever do like this what we do, and nobody will be able to succeed maybe in the minimum most attempts. So I request each one of your support, encouragement. The whole of the nation should be behind us to do this. मुश्किल था. So we went through lot of pain, a lot of agony. I must tell you, the people behind Chandrayaan 2 are still there. They are part of the Chandrayaan 3 team. I think none of them you know today, but the project director of the Chandrayaan 2 is a senior reviewer of Chandrayaan 3, and most of the people who are in Chandrayaan 2 are with us, helping us to do the Chandrayaan 3. So they are part of this, and they have gone through such an agony of understanding what went wrong. It went about almost a year of thrashing them to find out and looking at the data so much. And the whole of this team, I don't think they would have slept very well in the last so many years. I think the credit goes to those people who have spent enough amount of time, but equal amount of time has been spent by our seniors, some of the retired colleagues who sat with them to find out how it can be improved this time. So my salutations to all such people those are unsung heroes today. They are not in the seat, but my congratulations to all such people. Sir, Rajiv Mishra from Rajasthan Patrika. Sir, here. Hello, sir. See, Honorable Prime Minister was kind enough to call me, and he connected my name to the Chandrayaan mission. Of course, I am very proud of that. And he conveyed his greetings to all the scientists in ISRO for the wonderful work they did. Naturally, all of us are proud of that, as I mentioned earlier. And he is very clear about the long-term vision. He wants to make sure that we remain very, very dominant in the area of space exploration and science. It's important for the nation. He is so clear about the Amrit Kal when he was put forth. And we have presented him these ideas and concepts, and I'm very hopeful that he will be supporting us to continue these missions, exploratory missions, science missions, in addition to what is important for societal and commercial needs. Thank you. See, she is asking about the cost effectiveness of this mission, and I think I don't want to explain all the secrets, because if I tell the secret, the others will learn and they will become very cost effective. Sir. See, ISRO already strong. Sir. It will be. Sir, Rajiv Mishra from Rajasthan Patrika. Rajiv Mishra, sir, hello. Sir, Rajiv, sir. Sir, here, sir, here. Sir, here. See, we must also thank, I think there is a question on who all helped us to achieve this mission. And we must thank all those nations which came forth to help us in Chandrayaan 3 mission. We had support from USA, the NASA, the support from ESA, as well as our colleagues in other scientific organizations in this country. Especially the support came in form of ground stations, the tracking support. You know, from India alone, you cannot see the Chandrayaan 3 all the time. We need other ground stations. One in Australia helped us in Canberra, one in New Narcia helped us, one in UK helped us, and another in NASA's control. And all these ground stations were beaming the data to us, and we were able to get a lot of information, real-time information, and command uplink. Everything happened because of this. The second help came from the Jet Propulsion Laboratory of NASA, JPL, and they were also estimating the position of the Chandrayaan 3 very accurately using their technology and passing on the information to us.
which gave us confidence to work on the mission design, trajectory design of the final phase of the mission. So thanks to all of them for their support. सर सबसे पहले सर राजीव मिश्रा हियर सर हियर सर हियर No, I wish to hand it over to my teammates. सर You can ask them the question. सर one by one please come सोमनाथ सर एक मिनट कर देंगे नहीं कंफर्टेबली नहीं आप लोगों के लिए है कर देंगे सोमनाथ सर सवाल सर सोमनाथ सर प्लीज मिशन डायरेक्टर to come please wait please patience we definitely will give सर सोमनाथ सर definitely video photo don't restless सर सर मेरे दो सवाल है सर मेरे दो सवाल सर No, there is a question to me. मेरे दो सवाल है सर There is a question to me about the technology strength of what we have done, and I must also tell you that the technology that we have in Chandrayaan 3 is no far less complex or inferior to any other technology that goes to the moon. So we have the best of the sensors of the world, the best in the class in the Chandrayaan 3. And I can tell you one story of Chandrayaan 2 to Chandrayaan 3. There is an instrument called the laser Doppler velocimeter was added in Chandrayaan 3, which was developed by one of the laboratory of ISRO. And this is a world-class instrument capable of measuring the velocity. And our cameras, which are put on board, developed by Space Applications Center Ahmedabad, gave those beautiful pictures from the moon. And the inertial system package, which measures the orientation velocity made by the ISRO Inertial System Center. And our rockets are one of the best that put it in the right orbit. And we will have engines and liquid propulsion made in India by LPSC, the Liquid Propulsion Center of ISRO. So it's a made in India craft. ISRO ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചതിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ആകെ വിജയം എന്നാണ്. ഐതിഹാസികമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാരതം കടന്നുപോകുന്നത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं. लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन